So good day everyone, my name is Jamaica Ann Pineda from BSIT 2B. So today we're going to discuss to you my project documentation and the game. So the title of my game is Mario Adventure Game. So this is the table of content. It have a title page, table of content, rubrics of the project evaluation, description of the project, diagram of the game, asset used, source code of the game, screenshot of the output. So this is the rubrics of the game and the description of the project. So this Mario Adventure is a game that you need to collect a coin. Mario must jump, run, and walk across each level. This Mario Adventure is divided into 3 levels. Some of the levels are in the ground. The majority of the game falls within the platform genre. Mario needs to step on the platform above the ground and Mario faces lava, turn another enemy, and he will die if he touch or fall one of them. And in the third level, it is difficult level. He needs to jump the platform between the holes. Here in the holes, he can die or fall into so that he need Mario jump to finish level. Then if you die in the game, just click restart button to continue again the game, and this game was very challenging. So and the objective of the game is simply just move right and reach the end of its stage. The player is able to move left or right to an extent. So once they start to move left or right, the camera will stay focused or centers on the player until to finish the game. So this is the diagram of the game or the flow chart. So first is start, then level. Kapag then plug, pwede kang tumalo. Then after that, you need to jump or move move the player. Then after, pwede mong kuhain yung mga coin. Pag nakuha mo na yung coin, then mag-a-add siya dun sa yung score. Then kapag naman nahulog yung player, then yes or no. Then kapag no, jump or run in the platform, then collect the coin. Then kapag naman yes, ay mamamatay ka, then pipindutin mo yung replay button para mag-continue ulit yung game. So kapag naman no, then magko-collect ka ng mga coin, tapos mag-a-add siya doon sa yung score. Then dito naman, are you touch the enemy? Kapag naman nahawakan mo yung mga enemy, mamamatay ka. Then kapag naman hindi mo nahawakan, then you continue the game, yes. Then jump or run in the platform, then collect the coin. After nun, go to castle para pumunta ka dun sa next level. Then just repeat again on the then pupunta ka ulit dun sa start. Then flag, jump, are you touching the coin? Add coin, are you fall in the holes? If yes or no, then dito naman sa castle, after mo matapos yung level 2, tutungo ka naman doon sa level 3. Doon sa level 3 ay yung may mga butas. Kailangan kang tumalon doon sa platform para hindi ka mahulog doon sa butas. Then run or jump in the platform. Are you touching the coin? Then mag-a-add siya. Then are you fall in the holes? Then yes or no. Kapag no, jump or run in the platform, then collect the coin. Then kapag naman yes, kapag naman nahulog ka dun sa butas, mamamatay ka, then pwede mo siyang i-click yung button, then magko-continue ulit yung game, then collect ulit ng mga coin, then after nun, end na. Yun na yun, tapos na. Kapag may nakita kang plug, then finish na. So, ito naman yung mga asset na aking ginamit. Ito yung background para sa level 1. Ito namang isa yung sa level 2. I use 3 background for level 2. Yung medyo madilim, then yung mga desert.
Then, ito naman yung sa level 3, yung may mga butas-butas. Ito yung platform. Then, kapag nahulog ka dito is mamamatay ka. Then, tapos ito naman yung mga platform na aking ginamit sa pag-create ng game. Tapos, ito yung enemy. Then, ito yung castle na kapag pumasok ka dyan, mapupunta ka dun sa next level. Then, ito yung flag. Yan yung flag sa start and end level. So, ito naman yung coin na aking ginamit para ito yung coin na aking ginamit para collect noong player. Ito yung sign. Tapos, ito naman yung aking player. Ito yung sprite player na aking sprite player para magkaroon ng animation yung ating player. Pumunta siya sa magkaroon ng animation. Then, ito naman yung lava. Ito yung mga platform. Then, ito yung replay button. Kapag pinindot yan, mag-continue yung game. Yan. Then, ito naman yung source code of the game. So, this code is for the camera system. So, ito yung code ay para dun sa camera, yung pagpagalaw para sumunod siya dun sa player. Then, so, ayan, public. Ito yung minimum, xmin, xmax, ym, and ymax. Ito yung para sa, pwedeng pumunta dun sa left, para pumunta. Kapag na yung player, pumupunta dun sa left, sumusunod yung camera. Kapag naman pumupunta sa right, sumusunod din yung camera. Then, kapag tumataas or kapag bumababa. Then, kapag tumataas and bumababa. So, ito naman, player equals game object. Find game object with tag, then player. So, update is called once per frame. Float x equals to mat f that clamp player that transform position xmin or xmax. So, ito yung para mag-transform siya dun sa position kapag pumupunta dun sa left or right. Then, float y, max clamp player transformation position y main and y max. So, kapag naman pumupunta dun sa taas or so, sa baba, yung player para sumunod yung camera. So, game object transform that position that Z. So, this code is for enemy move. So, public int enemy speed. Ito naman yung sa bilis noong enemy. Then, public int x move direction. Ito yung sa movement. Sang direction sa pupunta. Kaya, x move direction. Then, update is called once per frame. Raycast hit 2D. Hit equals physics 2D dot raycast. Transform that position. Then, new. Vector 2, x move direction, and 0. Then game object that get component, rigid body 2D that velocity equals new, vector 2 direction, that 0 and 0 times enemy speed. Then if hit distance, so kapag na-hit na noong enemy yung distance na less than 0.7 F, then magpi-flip siya, then pupunta naman siya dun sa direction, papunta sa right, or greater than x move direction, then greater than 0. So, x move direction equals -1, then else x move direction equals 1. So, this code is for player health naman. So, public int health, then public ball has died. So has died equals to false. Then, if, so ito naman is for update is called once per frame. Then, if game object that transform that position, that y less than to -7, then has died equals to true. Then, if has died equals to true, start curtain, then die. Then enumerate die since manager that load scene level 1, then yield return null.
This code is for player move. So, public int player speed equals to 10. So, itong 10 na ito lang yung pinakang speed noong player. Yung bilis. So, then public ball facing right equals true. Then, public int player jump power equals to 1,250. So, ito lang yung distance or yung may limit yung pagtalo ng player para hindi siya tumalo ng malakas para hindi siya mawala doon sa pinakang hindi siya mawala doon sa pinakang background. Para may limit yung talo ng player. So, ito ng public float, move X, public animator, or animation. So, player move, void player move, move X equals input get access horizontal. If input that get button, then jump. So, jump. If move X equals to 0.0f anim.player or then I use IDLE for the animation. So, dito nasa loob nito yung sa animation sa player and the coin. So, nandito sa loob ng IDLE na ito. So, if move X, then less than 0.0f, then and facing right is equals to true. Animation that player walk right, then flip player. If move X, so greater than 0.0f and facing right equals to false. Flip player, then animation player, then walk R. Game object that get component, then less than use less than then open and close bracket. Less than and greater than. So, rigid body 2D that velocity is equals to new vector open close move X player speed dot get component rigid body 2D dot velocity dot Y. So, void jump itong code na ito is for sa pagtalo ng player sa get component rigid body 2D then add force vector dot up times player jump power. So, void flip player. Ito naman code na ito ay dun sa pag-flip kapag pumupunta dun sa right. Then, magtatransform pupunta sa right and left para mag-flip yung ating player. Then, facing right equals to facing right. Vector 2, local scale equals to game object that transform that local scale. Local scale that x times equals -1. Transform that local scale equals local scale. Then, ito namang code na ito is for the game manager. Then, game public string level to load. So, itong code na ito dun sa pagpupunta dun sa next level. Sinama ko na siya dito sa ating player move. Yung para dun sa level. Then, public string level to load. Then, public game object, game over panel. So, ito naman, then, dito nga din nilagay yung para dun sa game over. Kapag namamatay yung player, then, mag-replay ulit. Then, on trigger, enter 2D. I use trigger para doon sa mga tag noong mga asset. Then, debug.flag, game object 1, collide with plus call.name. If call.tag equals enemy, then game over panel dot active equals true and able to false. Then, ito naman is para sa coin. If call.tag equals to coin, then GM or game manager that collect coin. So, itong code na ito is para dun sa pag-collect ng coin. GM.collect coin, destroy call.game object. If call.tag equals to castle, GM.save. So, para
para kapag pumunta dun siya sa next level, ay magsasave pa rin yung coin, kaya gm.save. Then, so ito naman, code is for player manager. Then, public, wait lang, tama. So, public static ball is game over. Public game object, game over screen. So, ito naman is para dun sa game over din. Para lumabas yung screen ng game over. Para kapag namatay yung player, lalabas yung pinakang screen ng game over. So, public game object, game over screen, private void away. So, if game over is equals to false, then start is called before the first part. Yan. Update is called once per frame. Then, if is game over, then game over screen dot set active. So, ma-active siya kapag namatay yung player, malalabas yung screen nung para sa game over. So, ito naman yung pinakang output ng game project na ginawa. Ito yung para sa level 1. Ito yung isa is para sa level 2. Tapos, ito naman is para sa level 3. So, punta naman tayo dun sa pinakang output. I-try natin yung ating ginawang code. Ginawang game. So, ayan. Ito yung aking game na ginawa. Ito yung Mario Adventure game. So, dito sa level 1, ito yung main camera. Yan, background. Ito yung mga background na aking ginamit. Then, ito yung mga component na sa background. Yung may sprite renderer. Then, sa platform. Ito naman yung mga platform. Yan. So, dito sa platform na ito, gumamit ako dito ng box collider. Yung box collider, ito yung kulay. Ito yung yan. So, ito yung box collider. Ito yung green na ating nakikita. Yan, yung collider. Para yung player ay hindi mahulog dun sa ating para hindi siya mahulog. Yan. Kaya ginamitan ko siya ng box collider. Para pumatong yung player dun sa ating platform. So, dito naman sa plug, ito yung plug. Coin, yan. Ginamitan ko din siya ng, so, gumamit ako dito ng animator. Dun sa coin para magkaroon siya ng animation na yung naikot, ganun-ganon. So, ito yung sa enemy. Yung mga block, yan. Yung harang. Yan, dito, gumamit ako ng sprite renderer. So, ito yung castle. Dito papasok yung player kapag pupunta na dun sa next level. Gumamit din ako dito ng box collider. Yan. Then, yung enemy. So, ito yun. Game object. So, dito sa player manager, dito nasa loob nito yung mga sa player. Yan, dito sa player, gumamit din ako ng component ng box collider and the rigid body. Sa sound, yan, ito yung sound game manager. Sa game manager, nandito sa loob nito yung mga coin sound, yung sound ng coin kapag kinokollect ang player. Then, score text. Then, event system. So, yan. Ito yung mga event system. Yan. Dito sa canvas, nandito yung score text. Ito yun. Then, game over panel. Yan. Ito yung game over panel. Then, katulad din siya dun sa level 2. Same din siya nung aking ginawa. Pinalitan ko lang siya nung background. Then,
Yung sa mga platform, yung design ng platform, yung mga ibang asset. Then, dun sa level 3 naman, ito siya. Ito yung background na aking ginamit. Yan. Then, collider. Coin. Ito yung mga coin. Then, yung plug. Yan. So, ito naman yung, itong prefab, ito yung mga, may mga code na, para makapipis, ginilagay ko siya sa prefab para makapipis ko siya sa next level. Then, yung background, yung mga, ito yung animation, yung coin isa para sa coin. Then, ito yung coin, player, yan, ito yung animation para dun sa player naman. Then, yung scene, yan, level 1, level 2, level 3, ito yung mga level. Script, yan, sa script, gumamit ako, ito yung camera system, enemy move, player health, player move, and player manager. Yan. Then, so, ayan, try nating i-run o paganahin itong aking ginawang game na Mario Adventure game. Back tayo dun sa level 1.
Ang larong ito ay aking ginawa para sa aking kasiyahan. At higit sa lahat, ma-experience o maranasan gumawa ng isang laro sa hindi gaanong kapamilyar na aplikasyon. Ginawa ko ang larong ito hindi lamang para sa mga bata at ang larong ito ay pwede din kahit sino. Kahit na ang larong ito ay lubos na kilala o pamilyar sa karamihan. Ang larong ito ay isang adventure, ito ay maihalin tulad ko sa aking buhay dahil kailangan natin maging matyaga upang harapin ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Kahit pa ulit-ulit man mahulog o mabigo, ay patuloy pa din babangon. At yung mga coin naman, ito yung mga challenges na kailangan nating harapin. At kapag nakuha na natin lahat ng coin, ito ay isang malaking achievement na para sa atin. At yung mga enemy dun sa laro, ito yung mga humahadlang sa ating tagumpay. Pero kahit na merong humahadlang, ay patuloy pa din tayong bumabangon at pinagpapatuloy ang laban. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you for watching. I'm Jamaica Anfeneda from BSIT 2B.